Fine. So we have started negative feedback. What I mean, I want V out by V in to be equal to what? 5. How much, Puneet? Gain and 5, sir. Munira? 5. I want this gain. So this is a voltage gain of 5. So what I will do from the basics of negative feedback amplifier, what we used to do is I'm having a feed forward amplifier. This is kept in what? A negative feedback, Negative H. feedback. Here I'm having V in and this is my V out. So what is V out by V in? G by 1 plus GH. G by 1 plus GH. Fine. Since my V out by V in, so you know, if GH is far greater than 1, this implies what? We all know. What is it? Munira, V out by V in equal to is 1 approximately by equal to H. what? 1 by H, sir. 1 by H. But since we want a gain of how much, Munira, how much here? 5. 5. Is it true? Yes, sir. So what should be the value of H? 1 by 5. 1 by 5. So here what I will do here is, you see, I will take G to be initially 50. We'll do the analysis, okay? So that's why I'm keeping H to be how much here? How much, 1 man? by 5. 1 by 5. Fine, chalo. So this is what? Error voltage VE. Okay. Actually, can someone tell me which gain is this? Open loop gain or closed loop gain? Which gain is this? Closed loop. Closed loop. This we all know. Well, which gain? Closed loop gain. Nearly three weeks we have spent it, man. More than closed loop gain. Okay. What is G here? Open loop gain. H feedback. Feedback factor. Just to G is active kada in general. General G in the active parameter. Is it true? Yes, sir. Here, what is that Yes, active sir. parameter? Voltage jump. Voltage gain is the active parameter in this open loop. Is it true? Yes, sir. Veerababu antena? Veerababu? Prashant? Yes, sir. Yeah. So, ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఇంకా ఈ గ్రూప్ లో? అజయ్ శర్మ, భారతి, జోష్న. ఎస్. Oh, Harita is also there. Okay, fine. నిఖిత కీర్తి ఉందా ఇక్కడ? హలో నిఖిత. ఓకే. So, and this is what here?
as far as from previous classes, I can say this as దీన్ని నేను 1/k కూడా అంటున్నాను. What is k? How much here k? 5. K is 5. Okay. So this is a feedback signal Vf. What is that Vf here? Puneet, V out by H times V out. H times V out. How much is it? H is 1/k, right? Yes, sir. So this is nothing but V out by K kada. Ante, sir. Is it true? Yes, sir. Fine. ఇప్పుడు చూడు పునీత్ ఇక్కడ I'll write the expression for V out by V in. ఇది తెలిసిందమ్మా, G by 1 plus GH. What is VE? ఎర్రర్ వోల్టేజ్కి ఏముంది? ఇది కూడా చేసాం నేను, గుర్తుందా ఇది ఎవరికైనా? V in minus Vf. V in by 1 plus GH you will get. This is an assignment here. You just solve it. You're going to get. I taught this earlier. An assignment ma. V is equal to this is an assignment. Okay. I'll call this as error voltage. I just want to ask you one thing from this feedback. మా టార్గెట్ ఏందమ్మా చెప్పండి మళ్ళీ. వాట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్? We want Prashant, what we want is we want V out by V in to be how much, Prashant? Prashant, ఎంత కావాలి మాకు? Prashant, are you there? Hello? Prashant ఈ గ్రూప్ కాదు సార్. Prashant ఈ గ్రూప్. ఓకే రాకేష్, మాకేం కావాలి? V out by V in ఎంత కావాలమ్మా? This is our target. Yes sir. ఇప్పుడు చూడు, V out by V in 5 కావచ్చు. 5 కావాలి అంటే can I write this way? V out by K equal to V in. I can rearrange this thing, right? Yes sir. And what does this mean? This Vf, that is V out by K, should be equal to what? V in. If this is equal to V in, what happens to the error voltage? 0 sir. So ideally, how much you want? Yeah, we want to ideally we want error voltage to be what? 0. So ideally we want error voltage to be 0. That's okay. In what condition error voltage will become 0? My V out by K, that feedback signal, is exactly tracking what? V in. If it is exactly equal to V in, then I can say my error voltage is what? How much? 0. 0. 0. So this thing, right, I want to focus it. నేను ఇది ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నానో చూడండి. Here I'll keep V in. ఒక టేబుల్ డ్రా చేస్తున్నాను. V in V out
Okay. V out, then Vf. What is Vf? V out by K. Ve. What is it? Ve. V in by 1 plus GH. Do I need to solve this or what? V in ఇది చేయలేరా మీరు? అది V in అది Ve is what? V in minus Vf. V minus VF. Is it true or not? This V in, this is what Vf, and this is what Ve. This is the input to the G block. But what is Vf here? H times what? V out. But what is V out? G by 1 plus GH times V in. If I take out V in as common here, 1 minus GH by 1 plus GH, finally I end up with what? Vn divided by 1 plus GH. If I take the, is this okay, guys? Ardhaminda idi? Yes, sir. So directly I am keeping error voltage as Vn by 1 plus GH. Okay. Here, what is the loop gain? Loop gain is equal to what? G times H. V. So these are the things చూడండి. Yeah, loop gain అంత అని చెప్పి. So let V in equal to 1 volt పెడుతున్నానమ్మా. How much? V in 1 volt. G is equal to 50 volt per volt open loop gain. H I am fixing it to what? H is equal to 1 by K. ఎంత మాది? 1 by 5. 5. ఇప్పుడు చెప్పండి. So what will be the value of V out? Okay, rather I put it this way. ఓకే, ఇది చెప్పండి. ఇక్కడ V out ఏమవుతుంది చెప్పండి అమ్మా? 4.54. 4.54. How do you get this? Substitute 50 Sir, by G. Yes, sir. 50 divided by 1 plus 50 times 1 by 5 అంటే 50 by 11 అంతేనా? ఓకే, ఇదెంతమ్మా? Vf is how much? 0.9090. 0.909 volt. Error voltage how much? 0.0909. 0.09. Okay, what is the loop gain then? 10, sir. Hello, loop gain ఎంతమ్మా? 10 వచ్చింది, sir. How much is the loop gain? 10. 10, sir. 10. G ఎంత పెట్టుకున్నామా? 50. ఓకే, 10. ఫైన్. నో ఎర్రర్ ఏం చూడండి, ఇది 1 వోల్ట్, ఇది 5.4. యాక్చువల్లీ ఎంత రావాలి? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత రావాలి చెప్తారా? 5 రావాలి, sir. 5 రావాలి. బట్ హౌ మచ్ యు ఆర్ గెటింగ్? 4.54. జీని నేను 60 చేశాను. How much? 60. What is V in? The V in is same 1 volt. V in ఎంత పెట్టానమ్మా?
1 వోల్ట్ ఫిక్స్ చేసాను. Vout చెప్పండి అమ్మా. హలో, టెల్ మీ అబౌట్ Vout. 4.61. 4.61 వోల్ట్. ఓకే, విఎఫ్ ఎంత? 0.92. 0.92 వోల్ట్. ఓకే, ఎర్రర్ వోల్టేజ్ ఎంత? మేడం క్లాస్లో ఉన్నా మేడం. మేడం క్లాస్ ఏమైంది? నేను మాట్లాడతాను మేడం, క్లాస్ అయిన తర్వాత మాట్లాడతాను మీకు. ఓకే, ఎర్రర్ ఎంతమ్మా? 0.0769 వోల్ట్. లూప్ గెయిన్ హౌ మచ్? 12 sir. 12. నో, మేక్ ఇట్, మీ అబ్జర్వేషన్ చెప్పండి, మేక్ ఇట్ 80 V in 1 volt. Vout will increases. How much? That's okay. How much? Loop gain చెప్పండి. How much loop gain? 16 is the loop gain. G is what? 80 and H is what? 1/5. So you'll get 16. What is the V out here? 4.7 sir. 4.705. 705. Okay. Feedback voltage. 0.94. 0.94. 0.94. Okay. Error. 0.058. 0.58. Okay. 100. Loop gain is straight away 20. Vout is how much? 4.761. 4.761. How much? 0.952. 952 volt. Okay. Error voltage. 4.7. 4. 7. 7. I just want to ask you one thing. So, what is your notice here? What did you notice? Sir, as open loop gain increases, error is decreasing, sir. As the loop gain is increasing, okay, your feedback quantity is also increasing. What is the feedback quantity? VF. VF. Is it true, Puneet? Yes sir. So VF is also increasing. Your error voltage ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ? Keep on decreasing. If your G is now 1000 man, now what happens? On 995. 4.975 sir. 4.975 volt. Okay, feedback 0.995. 0.995. 995. మా VF దేన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది చూడండి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ క్లోజర్ టు V ని ట్రాక్ చేస్తుంది. As the loop gain increases, what is happening here, man? As the loop gain increases, your open loop gain is how much? 200 here. అంతేనమ్మా? ఎర్రర్ చెప్తారా ఇక్కడ?
4.97 10 power minus 3. 4.97 into ఇలా zeros లో చెప్పు 0.00497. 497. 0.00 నా 49 volt. So error keeps on decreasing. Error keeps on tracking. ఇదే విఎఫ్ ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ ట్రాకింగ్. ఏమవుతుంది? విఇన్ ట్రాక్ చేస్తుందా లేదా? హలో, Yes, sir. Sir. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, నేను మళ్ళీ 1000 పెట్టాను, బట్ విఇన్ 2 వోల్ట్ అమ్మా. అవుట్పుట్ ఎంత రావాలి పునీత్? 4.975. కమాన్. విఅవుట్ విఇన్ 2 వోల్ట్ ఇక్కడ పెట్టాను. సార్ విఇన్ 2 వోల్ట్. విఅవుట్ ఎంత రావాలి? Times 2, sir. అది 4.975 times 2. Your gain is what, man? 9. 5. Your gain is 5. Okay, Vout by Vin is what? 5. అంతేనా కదా? సో Vin ఎంత? 2 ఉన్నప్పుడు 5 into 2 ఎంత? It should be what? Output voltage 10 ఉండాలి. Let's see. 9.95. 9.95, sir. Is it exactly, Puneet? అంటే పైన డబల్ చేశాను సార్. Okay, Veer Babu, but since I'm writing on the notes, right? Okay, sir. How much is it? 9.9. 9.95. So feedback voltage 1.99. 1.99. error. How much is the error? 0.001, sir. 0.001 నా? అంటే 1. Yes, sir. 0.0099 ఉంటుందేమో. అదే సార్ 99. 99. Yeah. Okay. Here also loop gain. Puneet, I want to make this exactly. Suppose ఇది 1 volt ఉంది Puneet. ఇది నాకు exactly 10 volt రావాలి Puneet. Sorry, 5 volt రావాలి. ఏం చేయాలి? Vout exactly 5 volt రావాలి. G ఎంత ఉండాలి Puneet? Rakesh, how much should be the value of G? Infinite, sir. Infinite. G infinite ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? VF ఎంత అవుతుంది పునీత్? 1 అవుద్ది సార్. ఎర్రర్ వోల్టేజ్ ఎంత పునీత్? 0. ఇదేం పునీత్ ఇది? లూప్ గెయిన్ ఇన్ఫినిటీ. సో VF ట్రాక్స్ ఏంది? Vin. VF ఏం చేస్తుందమ్మా? ట్రాక్స్ Vin. దిస్ ఇంప్లైస్ VE డిక్రీజెస్. ఏమవుతుంది పునీత్? VE ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. సో పునీత్ ఇప్పుడు జస్ట్ నాకు నా ఎంటైర్ మనకు తెలిసిందే ఇక్కడ లైక్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ దేనిపైన డిపెండ్ అయింది? ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్ పైన డిపెండ్ అయింది మొత్తం. ఇలా రావాలంటే పునీత్ Vout by Vin ఎంటైర్లీ H. G ఎంత ఉండాలి పునీత్? ఇన్ఫినిట్. Therefore, in order to have closed loop gain, Vout by Vin, that is equal to what? What is it, Puneet? 1 by H or 1 by K? అంతేనా? K, sir. Yes, sir. K 1 by H or else దీన్ని ఏమంటాము? K
we need an open loop Loop gain amplifier. An open loop amplifier G equals to what? infinity. Infinity. So this is the main reason for the invention of what? For the main reason for designing operational amplifiers. Which amplifiers? Operational amplifiers. What are these? High gain amplifiers basically. In normal ఇది తర్వాత చెప్తాను ఇది ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ ఏందని చెప్పి. This is G and this is what? H. Puneet, this guy is what? We'll call this as Puneet. Open loop. Opamp. Opamp. Yes, sir. సో దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే చూడు, ఓకేనా పునీత్? దిస్ వన్. Yes, sir. So Puneet, the entire thing here, the closed loop gain V out by V in depends on what? Which one? Opamp. H. Feedback factor, right? Feedback. Yes, sir. Here, in order to have closed loop gain this thing, we need an open loop amplifier G to be how much? Infinity. This is the main reason for designing what? Operational amplifier. నువ్వు గమనించు, ఫైనల్లీ ఏమంటున్నావు? G అంది దిస్ బ్లాక్, ఓకేనా? ఇది మొత్తం దీని ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది పునీత్ మనకు? ఈ దిస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ మైనస్ గివ్స్ వాట్? ఇక్కడ ఇదే ఎర్రర్ విఈ, ఇదే కదా ప్లస్ మైనస్. ఇన్పుట్కి ఏంది? ఆపాంప్కి ఇన్పుట్ ఏంది? విఈఏ కదా, ఎర్రర్ వోల్టేజే కదా ఇది పునీత్. ఇది యు రిమెంబర్ దిస్? సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఇది యాక్చువల్లీ ఆపాంప్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్ ఇది మాట్లాడుతూ ఉంటాం మనం. వాట్ ఈస్ ఇట్ బేసికల్లీ? దిస్ ఎంటైర్ బ్లాక్, ఈ బ్లాక్ మొత్తాన్ని విచ్ ఈస్ ఇన్ ద డాటెడ్ లైన్, రైట్? దిస్ సర్వ్స్ యాజ్ వాట్? దిస్ an operational, what is it? Amplifier. Okay, and this is the feedback network. So interestingly, you know, G entanamma? Infinite ఉన్నది. Infinite. ఇప్పుడు చూస్తే V out equal to G times VE. Will you agree? Where VE is equal to, Puneet, here V in తర్వాత తీసుకొస్తాను ఇది. Today just an introduction kind of thing, why, what is the need, that's those things. This is the feedback. Entana Puneet? VF. What is VF here? H times V out. H is equal to how much Puneet? 1 by entannamu? K. 1 by K. So this is what? V out. 1 by K. 1 by K. So this is what? V out. 1 by K. 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 1 by
by K. Here what is VE? VE is nothing but V in times, sorry, V in minus VF. ఇప్పుడు చెప్పు పునీత్, V out ఏమవుతుంది? G times VE, V in minus VF. So G, what is VF? V out by K. K, or else V out by H. H times V out కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఇలా రాసుకుంటా నేను. So G times V in, I'm taking out V out on one side, so this will become 1 plus GH. So V out by V in ఏమైంది పునీత్ ఇక్కడ? G by 1 plus GH. బట్ G ఏంది? Infinitum. As G tends to infinity, this implies G by 1 plus GH will be is equal to what? ఏమవుతుంది పునీత్? 1 by H. Puneet, interesting, did you see? You brought what here? What is this? 1 by H, K. K, sir. So V out ఏమైందమ్మా? K times? K times V in. You see, Puneet, we brought what G here, but in the finally, in the closed loop gain, right? You don't see finally it is not at all dependent on what? Closed loop G. gain? G. So what is the purpose of G then? Loop gain infinite. Question number 1. ఇక్కడ చెప్పండి వీరబాబు, G తీసుకొచ్చాను హై గెయిన్ యాంప్లిఫైర్. Infinity gain, yes sir, infinity gain ఉండడానికి. Here closed loop gain is entirely dependent on feedback network H, that is equal to 1 by K, for G equal to infinity. Then what is the need of G? Need of infinite gain open loop amplifier G. బ్రాకెట్లో ఏంది? Opamp. చెప్పండి పునీత్ ఎందుకు? సార్ లూప్ గెయిన్ ఇన్ఫినిటీ ఉంచాను కదా సార్. లూప్ గెయిన్ ఇన్ఫినిటీ చేయడానికి కదా సార్. Yeah, the purpose of Opamp బ్రాకెట్లో ఏందమ్మా? హై గెయిన్ యాంప్లిఫైయర్ is to provide very high loop gain so as to have error to be equal to how much? 0. How much? 0. ఒక దాంట్లో నాకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగాడు ఏంటంటే, సపోజ్ నీకు వాట్ ఈస్ ద నీడ్, నువ్వు ఆపాంప్ ఎందుకు వెళ్ళాలి? నీకు గెయిన్ 10 ఉంది, నువ్వు సపరేట్గా ఒక యాంప్లిఫైర్ డిజైన్ చేసుకో అంటే ఆపాంపే ఎందుకు వెళ్ళాలి? నువ్వు గెయిన్ 10 కావాలి, 20 కావాలి, 30 ఇలా డిఫరెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంకోటి సపోజ్ 100 కావాలి, ఇలా డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్ వేసుకొని చేసుకోవచ్చు కదా. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ అన్ ఆపాంప్ అని అడిగాడు. ఇప్పుడు చూడండి, గెయిన్ 10 ఉన్నా, 20 ఉన్నా, 30 ఉన్నా డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఆపాంప్ తీసుకున్నాను పునీత్,
ఏం చేశాను, ఆపాంప్ తీసుకున్నాను, ఈ ఆపాంప్ని నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో కనెక్ట్ చేశాను. దేనిలో కనెక్ట్ చేశాను పునీత్? నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో. ఎంత కావాలి గెయిన్? 10 కావాలి. హెచ్ ఎంత పెడతాను? 10. హెచ్ ఎంత పెడతాను? by 10. యా, దిస్ ఇస్ వి అవుట్ 1/10. 1/10. గెయిన్ ఎంత కావాలి? 20. హెచ్ ఎంత పెడతాను? 1/20. బట్ ఆపాంప్ ఈజ్ వాట్? సేమ్ ఆపాంప్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yes, sir. గెయిన్ నాకు 30 కావాలి పునీత్. ఏం చేస్తాను పునీత్? ఐ గోయింగ్ టు డిస్టర్బ్ వాట్ దిస్ థింగ్ ఆపాంప్? No, sir. మళ్ళీ హెచ్ ఎంత పెడతాను? 1/30. ఐ విల్ గెట్ ద గెయిన్ వి అవుట్ బై వీన్ ఎంత వస్తుంది నాకు? 1/30. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆపాంప్ హియర్? సో యాజ్ టు ప్రొవైడ్ Loop gain to be infinite. high loop gain. These are the observations here. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఏంది? ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ టేబుల్ యాజ్ అ లూప్ గెయిన్ ఇంక్రీజెస్, ఇక్కడ రాస్తాను చూడు పునీత్. ఫ్రమ్ ద Yes, sir. అబౌవ్ టేబుల్, ఎవరైనా అడిగితే లైక్ ఎవరు ఏం చెప్తారు? ఆపాంప్ ఎందుకు తీసుకొచ్చావు? ఏం లేదు సార్, మొత్తం యాంప్లిఫికేషన్ కోసమే. బట్ ద థింగ్ హియర్ ఈజ్ ఆపాంప్ ఈజ్ బేసికల్లీ వాట్ ఈస్ ఇట్, అన్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్, అంతేనా కదా? లోపల వాట్ ఈస్ హ్యాపీ, సపోజ్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ బీజేటీ ఆపాంప్, ఇట్ కుడ్ బి ఎ మాస్ఫెట్ ఆపాంప్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ యాక్టివ్ పారామీటర్, యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. సో దే డెఫినెట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్, దే ఆర్ మోర్ సెన్సిటివ్ టువర్డ్స్ వాట్ టెంపరేచర్. So what I mean, somehow if I make my entire gain to be in terms of some passive network, then all I need to do is my op-amp, my this G block has to have what? Very, very high gain, such that my loop gain is very, very more. From the above table, we found out what? We found out, what is it? As loop gain increases, as loop gain increases, error decreases, sir. error voltage decreases. ఏ ఎర్రర్ వోల్టేజ్? VE. That is VF is tracking. Vn. నేను ఇలా రాస్తాను ఫస్ట్. VF is moving close to what? Vn, sir. Vin. నేను దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకుంటాను చూడు. పునీత్ ఇది వీనా ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. Yes, sir. పునీత్ ఇది పాజిటివ్ టెర్మినల్ కదా? Positive, sir. పునీత్ దీన్ని నేను విపి అంటాను. ఎందుకు? పి రెఫర్స్ టు వాట్ హియర్? Positive term. Positive. VF refers, VF the feedback signal. This refers to what పునీత్? ఎలా రాయమంటావు? Like Vn. Vn. This implies Vn tracks Vp. ఏమవుతుంది పునీత్? Vn tracks Vp. Vn tracks Vp. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే చెప్తారుగా, రాకేష్ అర్థమైందా? ఇది ఆపాంప్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఏముంది? ఏమీ లేదు సార్, ఒక హై గెయిన్ ఆంప్లిఫైర్ తీసుకోండి, ఆపాంప్ తీసుకుని ఫీడ్బ్యాక్ మీకు ఏం కావాలంటే అంత గెయిన్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ లో మారుస్తా పోతుండండి. యూ విల్ గెట్ వాట్? మీకు ఏం గెయిన్ కావాలో ఆ గెయిన్ వస్తుంది, క్లోజ్ లూప్ గెయిన్. ఇస్ ఇట్ ఓకే ఆర్ నాట్? Yes, sir. మునీరా బేగం అర్థమైందా? Yes, sir.
ద నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ అర్థమైందా పునీత్? ఇది మొత్తం ఏంది పునీత్? Yes, ఇది sir. ఆపాంప్ బ్లాక్. Opamp, నేను ఇంకా ఐడియల్ ఆపాంప్ ఏంది ఇంకా వెళ్ళదు పునీత్ ఇక్కడ. ఓకేనా పునీత్? Yes. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్కి వచ్చి డౌట్స్ చూడు ఇక్కడ ఏమొస్తాయో. ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పునీత్. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిందే పునీత్ మనం. పునీత్ వి వెంట్ టు ప్రొవిజన్ స్టోర్. దిస్ వీ హావ్ డిస్కస్ ఇట్ రైట్? Yes, sir. Sugar. షుగర్ది. పునీత్ జనరల్ కామన్ సెన్స్ చూడు. ఇది యాక్చువల్ అవుట్పుట్ పునీత్ ప్రొవిజన్ స్టోర్లో. ఏందది? డిజిటల్ వెయింగ్ మెషిన్. అంటే మనం విఅవుట్ అంటాం కదా పునీత్, అంతేనా అది? Yes, sir. ఓకే. పునీత్ కేమ్ అండ్ ఆస్క్డ్ మీ. నాకేం చెప్పాడండి పునీత్, సార్ 1 kg ఆఫ్ షుగర్ కావాలి సార్ అన్నాడు. ఎంత? నా మైండ్లో 1 ఫిక్స్ kg అయింది of ఇది రెఫరెన్స్ ఇన్పుట్ 1 kg. నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ వెయింగ్ ప్యాన్లో తీసుకొచ్చి పునీత్ ఏం చేశాను, 1 kilo sugar, 1 kg sugar, sir. ఇక్కడ వేసాను పునీత్. దీంట్లో ఫస్ట్ బౌల్లో వేస్తే ఎంత వచ్చిందంటే 950 వచ్చింది పునీత్. ఎంత వచ్చింది? 950. 950. ఇది యాంప్లిఫైర్గా చెప్పట్లా, ట్రాకింగ్ అంటే కాన్సెప్ట్ చూపిస్తాను పునీత్. ఏం చూపిస్తాను? ట్రాకింగ్ అంటే కాన్సెప్ట్. 950 grams వచ్చింది. ఓకే. 1 kg ఆఫ్ షుగర్. ఇన్ మై మైండ్ ఐఎమ్ సెన్సింగ్ ఇట్. ఓకే, ద కస్టమర్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ మీ 1 kilo, ఐఎమ్ 50 grams షార్ట్. పునీత్ ఎర్రర్ ఏంది ఇక్కడ? పాజిటివా నెగిటివా? Positive 50 grams. Yes, sir. 50. ఎర్రర్ టు బి ప్రెసైజ్ పునీత్ ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మా ఇది యాక్చువల్లీ. ప్లస్ 50 grams. ఓకే, దిస్ నాట్ ఏ వోల్టేజ్ క్వాంటిటీ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. సమ్ ఎర్రర్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐ హ్యావ్ సెన్స్డ్ ద ఎర్రర్. ఎర్రర్ ఏందమ్మా? పాజిటివ్. అంటే పునీత్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే అవుట్పుట్ ఏముండాలి? షుడ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద అవుట్పుట్? అంటే నా చేతిలో ఉంది షుగర్ బౌల్లో, షుడ్ ఐ డ్రాప్ మోర్ షుగర్ ఇన్ ద ప్యాన్ ఆర్ నాట్? Yes, Or sir. should I take You out the sugar from the pan? ఈ ఎర్రర్ నేను we should సెన్స్ give చేశాను. more sugar, sir. యు ఆర్ ఎ కస్టమర్ మ్యాన్. నేనేం చేయాలి? యాడ్ చేయాలా? నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పి నేను షుడ్ ఐ Add ప్యాక్ చేయండి, దిస్ వన్? ఓకే, యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? Error అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, విఅవుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో విఅవుట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 50 grams యాడ్ చేశాను పునీత్. ఇప్పుడు విఅవుట్ ఎంత అయిందంటే 980 grams అయింది పునీత్. ఎంత అయింది పునీత్ ఇప్పుడు? 980 grams. అంటే ఏమైంది పునీత్ ఇక్కడ? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమైంది? సారీ, అవుట్పుట్ ఏమైంది? ఐ షుడ్ నాట్ సే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, బేసికలీ ఐ విల్ సే దిస్ యాజ్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ రీడింగ్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. మరి నెక్స్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు ఎర్రర్ నోట్ చేశాను. 980 అయిందా? ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఎంత చూస్తాను పునీత్ ఇక్కడ? ఇనీషియల్లీ 950, దెన్ 980. ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 20 grams ప్లస్ 20 grams. ఏం చేస్తాను పునీత్ ఇప్పుడు? తీసేస్తానా? 980 నుంచి 950 చేస్తాను, మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాను. సెన్స్ చేస్తున్నాను. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ చూడు పునీత్. అవుట్పుట్ రీడింగ్ ఏమవుతుంది పునీత్ ఇక్కడ? ఇంక్రీజ్ నౌ ఇట్ ఈస్ పునీత్ 1030. హౌ మచ్? 1030. యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేస్తే ఎంత వెళ్ళిపోయింది? 1030 వెళ్ళిపోయింది. ఎర్ర ఎంత పునీత్? -30. పునీత్, am I that kind enough to give you this much? నో సార్. No. Then what do I do పునీత్? అక్కడ నుంచి తీసుకుంటారు సార్ ఇంకా షుగర్.
ఇప్పుడు కస్టమర్ తిట్టుకుంటా ఉంటాడు కదా పునీత్ ఇప్పుడు ఈ టైంలో? ఏం తిట్టుకోడు సార్. ఏం తిట్టుకోడా? ఓకే. నౌ విల్ టేక్ అవుట్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? ఎస్ సార్. అంటే ఇక్కడ కూడా చూడు, ఎర్రర్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏమైంది? అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అయింది సార్. ఎర్రర్ మైనస్ నెగిటివ్ వచ్చింది పునీత్ ఇక్కడ, అంతేనా కదా? నెగిటివ్ టేక్ అవుట్ అంటున్నాం. అవుట్పుట్ ఇప్పుడు పునీత్ 1010 అయింది పునీత్. డిక్రీజ్ అవుట్పుట్ ఏమైంది పునీత్ ఇప్పుడు? డిక్రీజెస్ యాజ్ కంపేర్ టు 1030. అంటే నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఇది. పునీత్ మళ్ళీ ఏం చేశాను నేను? మళ్ళీ టేక్అవుట్ సెన్స్ ఎర్రర్ చేశాను. మైనస్ ఎర్రర్ ఎంత ఉంది? వదులుతారా పునీత్? మైనస్ ఎగ్జాక్ట్లీ Minus 995 ఇస్తారేమో కానీ మైనస్ 10 గ్రామ్స్. మైనస్ 10 grams నోట్ ఏం చేస్తాను పునీత్? ఇంకా టేక్అవుట్ టేక్అవుట్ చేశాను. అవుట్పుట్ విల్ బికమ్ నౌ పునీత్ 995. అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది పునీత్ ఇక్కడ? డిక్రీజ్ Decreasing. సార్. ఇప్పుడు చెప్పు, ఎర్ర మళ్ళీ ఎంత? +5 ప్లస్ 5 గ్రామ్స్. మళ్ళీ ఏం చేస్తాను పునీత్? యాడ్ పునీత్ ఫైనల్లీ ఏమవుతుంది చెప్పు? అవుట్పుట్ 1000 grams. 1000 గ్రామ్స్. పునీత్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ. ఎర్ర ఎంత పునీత్ ఇప్పుడు? సార్ ఇంక్రీజ్ కదా. సరే Increases. ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎర్ర పాజిటివ్ కాబట్టి. ఎర్ర ఎంత పునీత్ 0 ఇప్పుడు? సార్. 0 ఇప్పుడు ప్యాకెట్ ఏమవుతుంది పునీత్? ప్యాకింగ్ ఈజ్ డన్, అంతేనా పునీత్? ఎస్ సార్. ఆలోచించు పునీత్, ఏం జరుగుతుంది? స్టూడెంట్ ఒకవేళ ఇలా ఆలోచిస్తే, ఎర్రర్ 0 అయితే ఇన్ జనరల్గా ఫస్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నాడు స్టూడెంట్. ఏం చూస్తున్నాడు? సరే ఇది ఏం బ్లాక్ యాక్చువల్లీ? వోల్టేజ్ అంటున్నారు మీరు ఇక్కడ కూడా. ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ విఈ 0 అయితే విఅవుట్ టేబుల్ చూడు, విఈ ఏమో 0 అంట, విఅవుట్ ఏమో 5 వోల్ట్ అంట. ఎలా అవుద్ది పునీత్ ఇది? We are అర్థమైందా not పునీత్ చెప్పు? considering that block, G block. Yes sir. వీరబాబు అర్థమవుతుందో చెప్పింది? ఎస్ సార్. బేసిక్ డౌట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్కి, విఈ 0 అయితే ఇదేమవుతుంది? విఅవుట్ 5 వోల్ట్ ఎలా అవుతుంది సార్? ఇది కూడా 0 అయిపోవాలి కదా. మేము మన అబ్జర్వేషన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మేము, సో వాట్ డిడ్ వి ఫౌండ్ అవుట్ హియర్ సార్? అబ్జర్వేషన్స్, దీస్ ఆర్ అవర్ ఫాలోయింగ్ అబ్జర్వేషన్స్. What are these observations? When error is positive, Puneet, Vout. Increases. When error is negative, VO decreases. when error equal to 0, Vout remains constant. constant. Okay, now Vinith, Vout remains sir. constant. Then, what is G block in an negative feedback amplifier? అసలు G block అంటే ఏంది పునీత్? Yes sir. నేను ఒక హుండీ తీసుకున్నాను పునీత్. ఇది బాయ్స్ రో ఆర్జీ గేటీలో పునీత్, ఓకేనా? ఏ క్లాస్లో ముందు బాయ్స్ ఉంటారుగా? ఉంటాం సార్. యా, దిస్ నెక్స్ట్ ఇస్ వాట్ పునీత్? Girls row. So what I'll do here, I'll take a hundi. You know the hundi in a formal way. Yes sir. So I'll pass this. So what is happening here? Veerababul will give
see, this is the output of hundi. Okay, so this boy will give 10 rupees. Okay, the output is what? Graph జీరో increases. జీరో నుంచి ఫస్ట్ బాయ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 10 ఇచ్చాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ బాయ్ ఆల్సో గేవ్ వాట్? 10. సో ఏమవుతుందమ్మా ఇది? Graph keep on increases. ఆ తర్వాత పునీత్ దగ్గర వచ్చింది. సో హీ గేవ్ 0. సార్ చిల్లర లేదు సార్ అన్నాడు. సార్ నేను మంచి పిల్లని, ఇంకా 10 రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తా సార్. డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ వాట్? 0. సో అవుట్పుట్ రిమైన్స్ వాట్ హియర్? అక్కడ 20 దగ్గరే ఉంది. యా రాకేష్కి ఇచ్చాను. సార్ ఈ మంత్ డబ్బులు రాలేదు సార్ అన్నాడు రాకేష్. కౌంట్ ఏముంది హుండీలో? ఎంత? 20 ఉంది. 20 రూపీస్ సార్. ఓకేనా? సో 4 స్టూడెంట్స్ చాలే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నౌ ద టర్న్ ఇస్, ఈ హుండీ ఎటువైపు వెళ్ళింది? గర్ల్స్ రో సార్. గర్ల్స్ రో. గర్ల్స్ ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ చూశారు, చూసి ఓ 10 రూపాయలు తీసేశారు. నెక్స్ట్ ఎంత? ఇది ఎంత పునీత్? 10కి పడిపోయింది సార్. 10. ఓకేనా పునీత్? నెక్స్ట్ అమ్మాయి చూసి తను 0. ఎంత పునీత్? 10 0 ఇచ్చింది సార్. 0. ఈ అమ్మాయి కూడా ఏం చేసిందంటే 0, ఏమి వేయలేదు. కాన్స్టెంట్. ఈ అమ్మాయి కూడా -10 చేసింది. 0 వచ్చేసింది సార్. -10 అంటే అర్థమైంది పునీత్? ఉన్నది 0 అయిపోయింది సార్. అబ్జర్వ్ చేయ పునీత్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ పాజిటివ్ అయితే అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇన్పుట్ 0 అయితే అవుట్పుట్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, ఇన్పుట్ మళ్ళీ నెగిటివ్ అయితే అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏంది పునీత్? ఇక్కడ ఇన్పుట్ 0 సార్. ఇక్కడ పునీత్ ఇన్పుట్ ఏంది? ఇన్పుట్ ఇంక్రీజెస్ పాజిటివ్. ఇక్కడ పునీత్ ఇన్పుట్ నెగిటివ్ సార్. ఇక్కడ పునీత్ ఇన్పుట్ 0. ఇది ఇన్పుట్ నెగిటివ్. చెప్పండి రా ఇప్పుడు అసలు ఈ బ్లాక్ హుండీ అంటే ఏంది చెప్పండి? వీరబాబు, వాట్ ఇస్ ఇట్? Is it Opamp sir? వీరబాబు, వాట్ ఇస్ ఇట్? ఎర్రర్ సార్. సార్ ఒక బ్లాక్ ఉంది, బాయ్స్ రో బా, ఇది అంతేనా? బాయ్స్ రో, ఇది గర్ల్స్ రో, అంతేనా కదా? ఇలా ఒక సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఇలా పోతుంటే కౌంట్ పెరుగుతా పోయింది. చెప్పండి. హలో హలో, వాట్ ఇస్ ఇట్? Student ma, this is very informal actually. Hundi is nothing but what here? Integrator. Is it today? What is it? Who is this man? Durga Prasad ni call చేయండి రా. సార్. సో వాట్ ఇస్ ఇట్? ఇంటిగ్రేటర్లో గమనించండి, ఇంటిగ్రేటర్లో ఎలా ఉంటుంది ఇన్పుట్? సపోజ్ యు సీ హియర్ an integrator is there. I'll fix this.
విఈ డిటి ఇస్తున్నాను, దీని విఈ విఈ, ఇది వి అవుట్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది ఏమవుతుందో. విఈ ఈజ్ వాట్ హియర్? వన్ వన్. This is -1. This is also 1 volt. 1, 2, 3, 4. You see here, ముంజిరా బేగం అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్, అర్థమవుతుంది సార్. ఇక్కడ ఇది గమనించు, ఈ బ్లాక్ అంటే ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ విఈడిటి అంటే ఫ్రమ్ 0 to 1, రైట్? వాట్ ఈస్ ఇట్? వాల్యూ ఎంత? ఇన్పుట్ ఎంత? ఇంటిగ్రల్ 1 dt లాగా. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? ఎస్ సార్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? టీ టైమ్స్ టీయే కదా, ఇంటిగ్రల్ 1 dt. పునీత్ ఎంత ఇది? అంతేనా? టీ సార్. సో ఒక అబ్బాయి చెప్పాడు, సార్ ఇది సింపులే సార్ అన్నాడు. ఎలా రా అంటే, స్టెప్ సార్, స్టెప్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ర్యాంప్ సార్ అన్నాడు. ర్యాంపే కదా ఇది. ఎస్ సార్. పునీత్ ఇస్ దిస్? యా, పునీత్ ఇంకోసారి చూడు ఇది. పునీత్, నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నానంటే అర్థమైంది. ఈ స్ట్రిప్స్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తున్నాను నేను? యాడ్ చేస్తా పోతున్నాను, సమ్ చేస్తా పోతున్నాను. సో టోటల్ ఈ మొత్తం ఏరియా ఎంత అవుతుంది పునీత్? ఈ మొత్తం ఇక్కడ దాకా తీసుకుంటే 1 into 1, హౌ మచ్? 1 సార్. 1. సో at this point it will reach what? 1 volt. పునీత్ ఆ తర్వాత ఇన్పుట్ పాజిటివ్ పునీత్. ఇక్కడ పునీత్ ఇన్పుట్ 0. సో కాన్స్టెంట్ కదా, ఇంటిగ్రేటర్ ఏం పడలే. ఇంటిగ్రేటర్ ఇస్ లైక్ ఎ బకెట్ పునీత్, కెపాసిటర్, ద సేమ్ థింగ్. సో 1 volt remains the same till what? 2. సో 2 to 3 ఏం చేస్తున్నారు పునీత్ గర్ల్స్? ఇన్పుట్ నెగటివ్ సార్. ఇన్పుట్ నెగటివ్. వాట్ ఇస్ ఇట్? ఇక్కడ నెగటివ్ ఏరియా పెరుగుతుందా పునీత్? ఇక్కడ నెగటివ్ ఏరియా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమైంది పునీత్? ఇక్కడ చెప్పు, టోటల్ నెగటివ్ ఏరియా అవుద్ది టిల్ ఐ గో దిస్ వే. 0 వచ్చేస్తుంది. ఈ నెగటివ్ ఏరియా మొత్తం -1 కదా ఇది. ఈ డిఫరెన్స్ అంతా 1 into -1. Between 3 and 4 puneet, again no input here. Constant 0 sir. After this what? Again increases 1. Slope 1. So ఇది ఇలా వెళ్తా ఉంటుంది. Is this okay పునీత్? ఇప్పుడు చెప్పు. ఇన్పుట్ పాజిటివ్ అయితే పునీత్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ 0 అయితే అవుట్పుట్ కాన్స్టెంట్. ఇన్పుట్ నెగిటివ్ అయితే అవుట్పుట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ 0 అయితే అవుట్పుట్ కాన్స్టెంట్. ఇన్పుట్ పాజిటివ్ అయితే నెగిటివ్. సో విచ్ బ్లాక్ ఇస్ G man? So which block is G? G and actually integrate. రాకేష్ అర్థమైందా ఇది? రాకేష్? Yes sir. Rakesh, if someone asks us, right, what is this G? Indirect ఏం చెప్తాము? It's nothing but what? ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ ఎందుకు చెప్పాను రాకేష్ ఈ మాట? VE 0 అయినా కూడా ఏంది రాకేష్? అవుట్పుట్ ఏంది?
we are having what finite output, because all this happens only when ఇక్కడ ఎస్ చూడు ఇన్పుట్ 0 బట్ అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా పునీత్ ఇక్కడ Yes, sir. 1 volt. వస్తుందా లేదా యా దిస్ ఇస్ బికాస్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ వెన్ జీ అండ్ ది ఇంటిగ్రేటర్ అయితేనే ట్రాకింగ్ యొక్క కెపాసిటీ ఓన్లీ ఇంటిగ్రేటర్ కి ఉంటుంది ఇంటిగ్రేటర్ బేసికల్లీ ట్రాక్స్ ఏం ట్రాక్ చేస్తుంది పునీత్ ఇక్కడ చెప్తావా విపి విఎన్ విఎన్ ట్రాక్స్ విపి పునీత్ Yes, sir. చూడు పునీత్ 1 వోల్ట్ పెట్టాను పునీత్ జీ ఇన్ఫైనైట్ పునీత్ ఇక్కడ 1 వోల్ట్ పెట్టాను విఎన్ విఎన్ ఏమైపోతుంది 1 volt. 1.5 వోల్ట్ పెట్టాను పునీత్ విఎన్ ఏమవుతుంది 1.5. 1.5 దాన్ని ట్రాక్ చేస్తా పోద్ది 0.9 వోల్ట్ అయింది పునీత్ విఎన్ ఏమవుతుంది 0.9 volts. సో విచ్ ఇస్ ట్రాకింగ్ విచ్ వన్ ఇస్ విపి ఇస్ ట్రాకింగ్ విఎన్ ఆర్ విఎన్ ఇస్ ట్రాకింగ్ విపి VN tracking VP, sir. విఎన్ ఇస్ ట్రాకింగ్ విపి ఇస్ దిస్ ఓకే పునీత్ అర్థమైందా ఇది Yes, sir. సో దిస్ ఇస్ వాట్ if so ideal of now basically you see మీరు ఏమన్నారు this is nothing but what opamp is integrator or not in other way Yes, sir. integrator is what basically, can someone tell me? Summation area. Which filter? For example, you see here Puneet, x of t undi Puneet. Yes, sir. G of s దీనికి ఇచ్చాను పునీత్ x of t ని ఎలా రాస్తారు s domain లో x of s, this is what Y of s. y of s అంతేనా మీరు నేను సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఫార్మాట్ లో తీసుకొస్తున్నాను పునీత్ అది మళ్ళీ హెచ్చొద్దులే మళ్ళీ ఈ నోటేషన్స్ వేరే వేరే దాంట్లో వేరే వేరేగా ఉన్నాయి ఓకే y of s by h of s ఏంది పునీత్ x of s దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటారు అంతేనా పునీత్ ఇది Sir. మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే y of t ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ వాట్ x of t కావాలి పునీత్ దెన్ g of s ఎలా ఉండాలి ఇది క్వశ్చన్ చెప్పు 1/s ఉండాలి సార్ అంటే 1/s పునీత్ అంతేనా Yes, sir. ఇది మనం if you apply Laplace, right? I don't want to discuss Laplace here. Y of s is equal to what is Puneet? X of s by Yes. apply Laplace transform. నేను ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అవే మాట్లాడలేదు పునీత్ ఓకేనా Yes, sir. ఈ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ నేను సర్క్యూట్ స్టార్ట్ చేసి చెప్పేయచ్చు బట్ స్టూడెంట్కి తెలుసుకోవాలి అంటే సరే జీరో ఉంటే వోల్టేజ్ అలా మొత్తం వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటర్ ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు ట్రాకింగ్ అయింది ఆపాంప్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు బీజేటీ ఉన్నాం కానీ దట్స్ వై ఇప్పుడు మీరు చూడండి వాట్ ఈస్ y of s by x of s g of s what is it పునీత్ 1/s. 1/s పునీత్ అంటే ఇంటిగ్రేటర్ ఉండాలంటే g of s ఎంత ఉండాలి పునీత్ 1/s. for integration g of s is what 1/s Puneet, then mod g of s is how much is it true Sir. omega which filter is this Puneet Low pass filter. what is it the gain here is what infinite omega infinite అయితే మా 0. 0 so integrator which filter which one LPF. వీరబాబు అర్థమైందా ఎస్ సార్ this is basically
ఇది లో హిడెన్ మీనింగ్ ఇది. So some conclusions today I want to do. I want to stop the class here. Thing here is what are the conclusions here? If the loop gain, see, the main intention is I want basically, what is it? My closed loop gain, I want to be complete. I want it to be completely dependent on what? Feedback network. Antenama? Yes, sir. Yes, sir. This will call it as feed forward amplifier. And this is what? Which one? Feedback factor. Factor. Puneet, the provision store ivanni unchala, shall I rub this or what? Do I need to keep it? This example. Your wish, sir. Okay, let it be. Okay, student given అర్థం చేసుకోండి. So feed forward amplifier. So this is what closed loop gain. I want my closed loop gain, since G is what an open loop amplifier, basically amplifier which is having active element. So since active elements are what they are sensitive towards temperature, and we don't want our gain, closed loop gain, to be sensitive towards temperature. What I mean, it should not drift with the temperature. So my closed loop gain has to be what entirely dependent on what? Feedback network. We design feedback network, right? With the help of what, man? Passive networks, passive elements. Passive networks. Usually we do this way. So like typically resistors, and then so this happens only when the loop gain, that is GH. This is what is this, chap, man? Loop gain. Fine. This is the loop gain. So if this is approximately it depends entirely on 1/h, only on one condition, when loop gain is far greater than 1. So this is the main intention of what having G. Ultimately my closed loop gain does not depend upon G, it depends entirely on H, on because of one condition. What is it? If I provide G to be very high. So then in order to find other gains also, no need to disturb G, keep the same G. All you need to do, you just vary what? Feedback network based on the ratios, right? You can get the gains. Ingodi em chusam Puneet, as the loop gain increases, you see all the way from here, we have noticed one thing, the error voltage keeps on decreasing. Like when it reaches infinity, the error voltage is equal to 0. Is it okay? Yes, sir. And then furthermore, the feedback quantity, this also, Puneet, ఏమైంది ఇది? Equals to Vn. Vn. This also equals Vn. This is approaching more towards what? Vn. So here Vf tracks Vn. What I mean by Vf tracks Vn, ma? Vf is approaching. Vf is moving close to what? Vn, sir. Vf is moving close to Vn. As loop gain increases, this implies what? Error voltage decreases. Therefore, in order to have closed loop gain this way, we need an open loop amplifier whose gain should be what? How much? Infinite. And this is the main reason for designing what? Open operational amplifiers. So what I'm doing here, in this block diagram of negative feedback amplifier, I am replacing this summing block, including this feed forward amplifier, with an Opamp here. Okay, tomorrow we'll discuss what is an ideal Opamp and these things. So this is the thing. This we have seen. So yeah, అంటే అంత గెయిన్ క్రియేట్ చేయగలం సార్ మనం, అంటే ఇన్ఫినిట్ గెయిన్, అది ఐడియల్. అది అంటే మరీ హ్యూజ్ చేస్తాం అంటే ఒక 20K అలా ఉంటుందా?
జనరల్గా 20కి యా టిపికల్లీ ఆపాంప్స్ ఎంత ఉంటాయి తెలుసా మనకు ల్యాబ్లో 10^5 ఓపెన్ లూప్ డీసీ గెయిన్ అంతా 10^5 10^5 10^6 10^5 అంటే 100 dB. ఎస్ 100 ఇక్కడ నువ్వు చూడు 10,000 కాకుండా 10 పవర్ సపోజ్ ఇక్కడే మాట్లాడు 10^5 అయితే ఎంత అవుతుంది అంటే క్యాల్కులేట్ చేయనా సార్ ఇప్పుడు కాల్కులేట్ చేసి చెప్పు. 10 4.999 సార్ 1 వోల్ట్ అయితేనా 999 క్లోజ్ 4.999 చాలా క్లోజ్ కదా చాలా క్లోజ్ కదా చాలు సార్ చాలా ఓకే. అది మనకు గెయిన్ ఎర్రర్ దానిపైన డిపెండ్ అవుద్ది కదా అంతేనా కదా అది. ఎస్ సార్ సో ఇది ఎంతమ్మా 100 dB. ఈరోజు జస్ట్ ఆపాంప్ ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పాను అంతే. 4.99 విఎఫ్ ఎంతమ్మా హౌ మచ్ 8. 998 హలో ఓకే పునీత్ 49. అంతేనా 49 సార్ పునీత్ Yes, sir. ఎర్రర్ చెప్తావా పునీత్ 0.0001 పునీత్ ఐ థాట్ యు హావ్ బోర్డ్ 0.40 సార్. ఎస్ సార్ 4 zeros and 1 ఓకే అంటే రిమూవ్ చేయడమే కదా సార్ దానిలోంచి దీన్ని 1 లోంచి 0.9 ఎస్ ఎస్ ఇది 5 times కాబట్టి 1,00,000/5 20,000 ఇది అంతేనా కదమ్మా. ఎస్ సార్ సో సో జీ బ్లాక్ అంటే ఏంది ఇక్కడ విచ్ బ్లాక్ ఇస్ దిస్ ఓకే ఓకే ఆపాంప్ అది ఓకే ఓకే ఆపాంప్ అంటే ఏంది యాక్చువల్లీ చివరికి తెలుసుకుంది ఏంది జీ బ్లాక్ అంటే ఏంది యాక్చువల్లీ అండ్ ఇంటిగ్రేటర్ అది క్రూడ్ ఎగ్జాంపుల్. పునీత్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ పునీత్ చూడు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా వర్క్ అయిందో. నేను ఇక్కడ 1000 grams నేను ప్యాక్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ వస్తే పునీత్ మన వీరబాబు వచ్చి షుగర్ క్వాలిటీ చెక్ చేశాడు దాంట్లో నుంచి ప్యాన్ లో నుంచి ఒక 100 grams తీసాడు పునీత్ మళ్ళీ. అప్పుడు ఎంత అయిపోతుంది ఇక్కడ ప్యాన్ లో 900 మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను పునీత్ 100 యాడ్ చేస్తాను మళ్ళీ అంటే ఈ 900 ని మళ్ళీ ఎక్కడ తీసుకెళ్తాను 1000 grams. అంటే నాయిస్ వచ్చి డిస్టర్బ్ చేసినా కూడా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది పునీత్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మళ్ళీ దాన్ని ట్రాక్ చేసుకుంటుంది తీసుకొచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ 1000 నేను తీసుకొచ్చాను మళ్ళీ బాగుందని చెప్పి వీడు ఏం చేశాడు వీరబాబు మళ్ళీ ఆ 100 పడేశాడు దాంట్లో. అప్పుడు ఎంత అయిపోయింది పునీత్ 1100 మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను పునీత్ నా టార్గెట్ ఏంది 100 అది ఇక్కడ ఇది వర్క్ అవుతా ఉంటుంది ఇది వర్క్ అవుతా ఉంటుంది ఇది సెన్స్ చేయడం ఈ ఎర్రర్ని రెడ్యూస్ చేయడం. ఓకేనా పునీత్ అర్థమైందా ఇది దిస్ ఇస్ ద వే. స్టడీ స్టేట్ లో మీరు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ చూస్తారా కదా ఏందది స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అని చెప్పి హలో అది ఇది ఈ ఎర్రరే అది. అందుకే టైప్ పెరుగుతా ఉంటే టైప్ స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ కూడా ఏమవుతా ఉంటుంది చూసారా అది పెరుగుతుంది సార్ సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది ఆర్డర్ స్టెప్ వేసుకో యూనిట్ స్టెప్ ఇన్పుట్ కి. ఓకే టైప్ పెరుగుతా ఉంటే ట్రాకింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది నీకు. టైప్ అంటే ఏంది ఆరిజిన్ దగ్గర జీరోస్ అంటే ఇదేంది 1/s అంటే ఏంది ఇంటిగ్రేటెడ్ టైపే కదా ఇది. ఎస్ సార్ సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్స్ యూ ఆ జీ బ్లాక్ ఏంది సి ఈవెన్ ఆల్సో ఐ హావ్ ఆల్సో రెడ్ వాట్ బీటెక్ బట్ టిల్ దట్ టైమ్ ఐ రియలీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఇట్ జీ. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ మెయిన్ థింగ్ హియర్ ఇస్ జీ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ జీ integrator. So these are our observation is when error is positive vout increases, when error is negative vout decreases, when error is 0 vout remains what is it constant.
ఇదే ఆప్-యాంప్ లో ఫండా నడుస్తూ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. దెన్ వాట్ ఈస్ జీ బ్లాక్ ఇన్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్? ఆప్-యాంప్స్. జీ బ్లాక్ ఇన్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ ఆన్సర్ ఏందమ్మా దీనికి? ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది తీసేయమంటారా? ఇది దిస్ డజంట్ లుక్ రియలీ గుడ్, లుక్ గుడ్. అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే, అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రొవిజన్ స్టోర్ ఎగ్జాంపుల్లో కూడా హ్యూమన్కి ఆ సెన్స్ ఉంటుంది. ఏంది ట్రాక్ చేయడం, ఎర్రర్ని ట్రాక్ చేయడం, ఎర్రర్ని రిడ్యూస్ చేయడం. వాళ్ళు అదే నోషన్ ఏం చేశారంటే సర్క్యూట్స్లో పెట్టారు అంతే. What is it? G is which what is it? G operational amplifier is also nothing but ఇంకో రకంగా ఏం మాట్లాడొచ్చుమా, ఇదే ఇంటిగ్రేటర్ కూడా ఇదే. So I'm stopping it here. That's it for today.